¿Sabías que una simple moneda de un centavo podría valer miles o incluso cientos de miles de dólares? Muchas personas las usan todos los días sin saber que algunas son extremadamente raras. Quédate hasta el final porque hoy descubrirás cuáles son los Lincoln Penny más valiosos de Estados Unidos y cómo identificar uno que podría cambiar tu vida. Bienvenidos de nuevo a ZE Coins. Hoy vamos a descubrir la fascinante historia de la moneda Lincoln Penny de 1982 de los Estados Unidos. Una de las monedas más interesantes de la numismática moderna debido a sus múltiples variedades. Errors y diferencias de composición. Presentación del tema. La moneda Lincoln Penny de 1982 ocupa un lugar muy especial en Louisiana historia monetaria estadounidense. A simple vista parece una moneda común, pero detrás de ella se esconde una historia de cambios económicos, modifications en los materiales de fabricación y una serie de variedades que han convertido algunos países en auténticos tesoros. Durante muchos años, los centavos estadounidenses fueron fabricados principalmente con cobre. Sin embargo, a principios de la década de 1980, el precio del cobre comenzó a aumentar significativamente. Esto provocó que el costo de fabricar una moneda de un centavo se acercara peligrosamente a su valor nominal. Como resultado, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos tomó una decisión histórica que cambiaría para siempre la producción de estas monedas. La Gran Transformación de 1982. El año 1982 fue extraordinario porque durante ese mismo año se produjeron centavos utilizando dos composiciones diferentes. Algunas monedas fueron fabricadas con la composición tradicional de cobre, mientras que otras se acuñaron con un núcleo de zinc recubierto por una fina capa de cobre. Este cambio creó una situación única en la historia de la moneda estadounidense. Como consecuencia, existen varias versiones distintas del Lincoln Penny de 1982. Para los coleccionistas, esto significa una gran oportunidad para encontrar ejemplares raros y valiosos. Las diferentes variedades. Uno de los aspectos más fascinantes de los centavos de 1982 es que existen varias combinaciones posibles. Algunas monedas tienen fecha grande, mientras que otras poseen fecha pequeña. Además, pueden estar fabricadas en cobre o en zinc. A esto se suma la presencia o ausencia de marcas de seca. Las monedas podían ser acuñadas en Filadelfia, que generalmente no utilizaba marca de seca, o en Denver, identificadas con la letra D. La combinación de todos estos factores dio lugar a múltiples variedades que los coleccionistas buscan con gran interés. ¿Cómo identificar una moneda de cobre? Una de las formas más sencillas de identificar una moneda de 1982 es de cobre consiste en pesarla. Las monedas de cobre suelen pesar aproximadamente 3.11 gramos, mientras que las monedas de zinc pesan alrededor de 2.5 gramos. Esta diferencia puede parecer pequeña, pero es suficiente para determinar el tipo de composición de la moneda. Muchos coleccionistas utilizan básculas digitales de precisión para examinar sus hallazgos. El misterio de la fecha pequeña. Entre todas las variedades existentes, una de las más famosas es la denominada fecha pequeña. En esta versión, ciertos números de la fecha presentan características visuales diferentes que permiten distinguirla de la versión de fecha grande. El número 8 suele ser uno de los indicadores más importantes. Los expertos observan cuidadosamente la forma de los números para identificar correctamente la variedad. Aunque puede parecer un detalle insignificante, estas diferencias pueden marcar una enorme variación en el valor de mercado de una moneda. La variedad más famosa. Dentro del mundo numismático existe una variedad que ha alcanzado una fama extraordinaria. El Lincoln Penny de 1982 de fecha pequeña fabricado en cobre. Según la información aceptada por muchos especialistas, esta combinación no debía existir oficialmente debido al cambio de composición que se estaba implementando. Sin embargo, algunos países apreciaron inesperadamente.
Este descubrimiento generó una gran emoción entre los coleccionistas porque representaba una rareza extremadamente difícil de encontrar. Porque vale tanto dinero. Las monedas raras adquieren valor debido a varios factores. El primero es la escasez. Cuanto menor sea la cantidad de ejemplares conocidos, mayor suele ser su valor. El segundo factor es la demanda. Cuando muchos coleccionistas desean una moneda específica y existen pocas disponibles, los precios pueden aumentar considerablemente. El tercer factor es el estado de conservación. Una moneda brillante, con pocos signos de desgaste y detalles perfectamente visibles, suele alcanzar precios mucho más elevados. Ventas sorprendentes. A lo largo de los años, algunas variedades raras del Lincoln Penny de 1982 han sido vendidas por miles de dólares en subastas especializadas. Los coleccionistas profesionales están dispuestos a pagar grandes sumas por países excepcionales que completen sus colecciones o representan hallazgos históricos importantes. Estas ventas han contribuido a aumentar aún más el interés por revisar monedas antiguas en busca de ejemplares especiales. Errors de acuñación. Además de las variedades oficiales, existen errors de acuñación que pueden incrementar significativamente el valor de una moneda. Algunos errors incluyen doble acuñación, desplazamientos de destino, grietas en los cunos y otros defectos producidos durante el proceso de fabricación. Cada error cuenta una historia única sobre lo ocurrido en la casa de la moneda durante la producción de esa pieza específica. ¿Dónde buscar estas monedas? Muchas personas se preguntan dónde podrían encontrar un Lincoln Penny valioso de 1982. La respuesta es sorprendentemente sencilla. Algunas monedas aún aparecen en circulaciones antiguas, colecciones familiares, alcancías olvidadas o cajas de monedas heredadas. También es posible encontrarlas en mercados de antigüedades, ventas de garage y lotes de monedas sin clasificar. La emoción de la búsqueda. Uno de los aspectos más emocionantes de la numismática es que nunca se sabe cuándo puede aparecer un descubrimiento extraordinario. Cada moneda examinada representa una posibilidad. Aunque la mayoría serán ejemplares comunes, existe la esperanza de encontrar una variedad rara o un error poco conocido. Esa sensación de búsqueda convierte el coleccionismo en una actividad apasionante para millones de personas alrededor del mundo. Consejos para principiantes. Si estás comenzando en el mundo de las monedas, es importante manipularlas con cuidado. Evita limpiarlas, ya que la limpieza puede reducir significativamente su valor para los coleccionistas. Utiliza guantes cuando sea posible y almacena las monedas en cápsulas o fundas protectoras para preservar su estado. También es recomendable aprender a utilizar una balanza digital y una lupa para examinar detalles importantes. La historia detrás del Lincoln Penny. El diseño del Lincoln Penny es uno de los más icónicos de los Estados Unidos. Presenta el retrato del presidente Abraham Lincoln, una figura histórica admirada por su liderazgo durante uno de los periodos más importantes de la historia estadounidense. Este diseño ha permanecido durante generaciones y continúa siendo reconocido por personas de todas las edades. ¿Por qué sigue fascinando a los coleccionistas? Más de 4 décadas después de su emisión, el centavo de 1982 continúa despertando enorme interés. Su combinación de cambios históricos, múltiples variedades, diferencias de composición y posibles rarezas lo convierte en una moneda única. Cada año nuevos coleccionistas descubren este fascinante capítulo de la numismática y comienzan la búsqueda de ejemplares especiales. Conclusion. La moneda Lincoln Penny de 1982 demuestra que, incluso la pieza más pequeña puede esconder una historia extraordinaria. Lo que para muchas personas parece un simple centavo puede representar un valioso objeto de colección con un significado histórico impresionante. Por eso, la próxima vez que encuentres una moneda antigua, no la ignores. Observa-la cuidadosamente, revisa su peso, analiza la fecha y presta atención a cada detalle.
Quizás tengas en tus manos una de las variedades más buscadas por los coleccionistas. Despedida. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por el mundo del Lincoln Penny de 1982. Si te gustan las monedas raras, los errores de acuñación y las historias de tesoros ocultos, asegúrate de seguir explorando este increíble hobby. Nunca sabes cuándo una pequeña moneda de un centavo puede convertirse en un descubrimiento que cambie tu colección para siempre. ¿Sabías que una simple moneda de un centavo que muchas personas ignoran todos los días podría valer mucho más de lo que imaginas? Millones de personas tienen monedas antiguas guardadas en cajones, alcancías o colecciones familiares sin saber que algunas de ellas pueden alcanzar precios sorprendentes en el mercado numismático. Hoy vamos a hablar de una moneda muy especial que ha despertado el interés de coleccionistas de todo el mundo. El Lincoln Penny de Estados Unidos del año 2000 con marca de Sica. Lo más sorprendente es que esta moneda no es extremadamente antigua. De hecho, fue acuñada hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, ciertos ejemplares con características específicas, errors de acuñación o estados de conservación excepcionales pueden alcanzar valores mucho mayores que su valor facial de un centavo. Quédate hasta el final porque analizaremos su historia, sus características, los diferentes tipos de marcas de Sica, los errores más buscados y cuánto dinero podrían pagar los coleccionistas por algunas de estas monedas. Historia del Lincoln Penny. Para comprender el valor potencial de la moneda de un centavo del año 2000, primero debemos conocer un poco de su historia. El Lincoln Penny fue introducido por primera vez en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln, uno de los presidentes más admirados de los Estados Unidos. Fue la primera moneda estadounidense de circulación regular en presentar el retrato de una persona real. Desde entonces, esta moneda se convirtió en una de las más reconocidas y coleccionadas del mundo. Durante décadas pasó por diferentes diseños y composiciones metálicas, pero siempre mantuvo la imagen de Lincoln en el inverso. Cuando llegó el año 2000, millones de estas monedas fueron producidas para la circulación diaria. La mayoría fueron utilizadas para compras comunes y terminaron desgastándose con el tiempo. Sin embargo, algunas sobrevivieron en condiciones excepcionales y otras presentaron errores de fabricación que hoy son altamente valorados. Características de la moneda de un centavo del año 2000. La moneda Lincoln Penny del año 2000 presenta en el inverso el retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. También aparecen las inscripciones. Liberty. In God we trust. Y la fecha 2000 junto a la marca de Sica cuando corresponde. En el reverso encontramos el clásico diseño del Lincoln Memorial, acompañado por las palabras United States of America, 1 cent, y pluribus unum. La moneda está compuesta principalmente de zinc con una fina capa de cobre, una composición utilizada por la Casa de la Moneda de los Estados Unidos desde principios de la década de 1980. Las marcas de Sica del año 2000. Uno de los aspectos más importantes para los coleccionistas es la marca de Sica. Durante el año 2000, las monedas de un centavo fueron acuñadas principalmente en diferentes instalaciones de la Casa de la Moneda. Las monedas sin marca de Sica fueron acuñadas en Filadelfia. Las monedas con la letra D fueron acuñadas en Denver. Las monedas con la letra S fueron producidas en San Francisco, generalmente para conjuntos de prueba o proof sets destinados a coleccionistas. Cada una de estas variantes tiene diferentes niveles de rareza y demanda en el mercado. Monedas sin marca de Sica. Las monedas acuñadas en Filadelfia sin marca de Sica son muy comunes. En estado circulado generalmente valen solamente un centavo o unos pocos centavos. Sin embargo, cuando se encuentran en condiciones excepcionales, especialmente con brillo original de fábrica y sin señales de desgaste, su valor puede aumentar considerablemente. Los coleccionistas buscan ejemplares clasificados en grados muy altos,
porque son mucho más difíciles de encontrar de lo que parece. Monedas con marca de Denver. Las monedas con la marca de también fueron producidas en cantidades enormes. A simple vista parecen comunes, pero algunos ejemplares perfectamente conservados han alcanzado precios interesantes en subastas. La razón es sencilla. Aunque millones fueron acuñadas, muy pocas lograron sobrevivir durante décadas sin daños, rayons o desgaste. Cuando una moneda conserva todos sus detalles originales y presenta un brillo espectacular, puede convertirse en una pieza muy deseada. Las monedas proof con marca es. Ahora llegamos a una categoría que llama mucho la atención de los coleccionistas. Las monedas proof del año 2000 con marca S fueron fabricadas utilizando precisos especiales. Los cunos fueron pulidos cuidadosamente y los caspiles preparados con estándares superiores. El resultado fue una moneda con superficies brillantes tipo espejo y detalles extremadamente definidos. Estas monedas no estaban destinadas a la circulación diaria. Por eso muchas de ellas permanecieron protegidas desde el primer día. Aun así, los ejemplares perfectos siguen siendo muy buscados y pueden alcanzar valores atractivos en el mercado. Errors de acuñación más buscados. Aquí es donde la historia se vuelve realmente emocionante. Los errors de acuñación son uno de los factores que pueden transformar una moneda ordinaria en una pieza valiosa. Entre los errors que los coleccionistas buscan en los centavos del año 2000 se encuentran desplazamientos del cuno, golpes descentrados, errors de troquel, duplications en letras o números, fisuras en el cuno, errors de planchet. Cuando uno de estos errors es auténtico y claramente visible, el valor puede aumentar significativamente. Algunos coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades sorprendentes por monedas únicas o muy escasas. El famoso double die. Uno de los errors más populares dentro del mundo de la numismática es el llamado double die. Este fenómeno ocurre cuando existe una duplicación visible en algunos elementos del diseño. Dependiendo de la intensidad y ubicación de la duplicación, el valor puede variar enormemente. Los especialistas examinan cuidadosamente las letras, los números de la fecha y otras áreas clave para identificar estas variedades. Una moneda con un double die reconocido puede despertar una fuerte competencia entre compradores. Importancia del estado de conservación. Muchas personas creen que la antigüedad es el único factor que determina el valor de una moneda. En realidad, el estado de conservación es igual o incluso más importante. Una moneda del año 2000 en estado promedio puede tener poco valor adicional. Sin embargo, una moneda impecable, con brillo original y sin desgaste visible, puede valer mucho más. Las empresas de certificación utilizan escalas profesionales para evaluar la calidad de cada ejemplar. Las monedas con calificaciones extremadamente altas suelen ser las que alcanzan los mejores resultados en subastas. ¿Cuánto puede valer un Lincoln Penny del año 2000? Esta es probablemente la pregunta que todos están esperando. La mayoría de los Lincoln Penny del año 2000 valen solamente su valor facial o unos pocos centavos adicionales. Sin embargo, los ejemplares en circular en grados superiores pueden venderse por varios dólares. Las monedas certificadas con calificaciones muy altas pueden alcanzar decenas, o incluso cientos de dólares dependiendo de la demanda. Los ejemplares con errores importantes y verificados pueden superar ampliamente esas cifras. En casos excepcionales, algunas monedas raras y perfectamente conservadas han logrado precios impresionantes en subastas especializadas. Por esta razón siempre es recomendable examinar cuidadosamente cualquier moneda del año 2000 antes de gastarla. ¿Cómo identificar una moneda valiosa? Si tienes una moneda Lincoln Penny del año 2000, revisa los siguientes aspectos. Busca la marca de SICA. Observa si existen duplications visibles. Verifica posibles errors de acuñación. Examina el brillo original. Comprueba si existen rayons o desgaste.
Utiliza una lupa para detectar detalles que podrían parecer desapercibidos a simple vista. Si suspectas que tienes una pieza especial, considera consultar a un experto o enviarla a una empresa de certificación reconocida. Porque los coleccionistas las buscan. La numismática combina historia, arte, economía y emoción. Cada moneda cuenta una historia. Algunas representan acontecimientos importantes. Otras destacan por su rareza. Y algunas son famosas por errores inesperados ocurridos durante el proceso de fabricación. El Lincoln Penny del año 2000 ocupa un lugar interesante dentro de la esta afición porque pertenece a una época moderna, pero no ofrece oportunidades para descubrir verdades valiosas. Esa posibilidad de encontrar una joya escondida es precisamente lo que mantiene viva la pasión de miles de coleccionistas. Conclusión. La moneda Lincoln Penny de un centavo del año 2000 demuestra que el valor de una moneda no siempre depende de su antigüedad. Factors como la marca de seca, los errores de acuñación, la rareza y el estado de conservación pueden convertir una moneda aparentemente común en una pieza codiciada por los coleccionistas. La próxima vez que encuentres un centavo del año 2000, no lo descartes demasiado rápido. Examinalo con atención porque podrías tener en tus manos una moneda con un valor mucho mayor de lo que imaginas. Y ahora cuéntanos en los comentarios. ¿Has encontrado alguna vez una moneda rara o valiosa en tu cambio diario? Comparte tu experiencia y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias fascinantes sobre monedas, errores de acuñación y tesoros ocultos que podrían estar esperando en tu bolsillo. Vamos a hablar de una moneda que miles de personas han visto, utilizado y gastado sin pensarlo dos veces, pero que en algunos casos puede tener un valor mucho mayor de lo que indica su denominación. Estamos hablando del centavo Lincoln Delaware Estados Unidos del año 2011. Si te apasiona la numismática, las monedas raras o simplemente tienes curiosidad por saber si hay alguna de las monedas que guardas en casa podría valer dinero, este video es para ti. Quédate hasta el final porque veremos detalles importantes, errors de acuñación, marcas de seca y factors que pueden convertir un simple centavo en una pieza muy buscada por los coleccionistas. La historia del Lincoln Penny. Para comprender el valor de una moneda de 2011, primero debemos conocer un poco de su historia. El Lincoln Penny es una de las monedas más famosas de Estados Unidos. Fue introducido en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln. Desde entonces, esta moneda ha pasado por numerosos cambios en su diseño. Sin embargo, la imagen de Abraham Lincoln en el verso ha permanecido durante más de un siglo, convirtiéndose en uno de los diseños más reconocibles de la historia monetaria estadounidense. En el año 2011, el Lincoln Penny presentaba en su reverso el diseño conocido como Union Shield o escudo de la Unión. Este diseño fue introducido en 2010 y simboliza la unidad y la fortaleza de los Estados Unidos. Características de la moneda de 2011. La moneda de un centavo Lincoln Delaware 2011 fue fabricada principalmente con un núcleo de zinc recubierto por una fina capa de cobre. Tiene un diámetro de 19.05 milímetros y un peso aproximado de 2.5 gramos. En el inverso encontramos el retrato de Abraham Lincoln junto con las inscripciones In God We Trust, Liberty y la fecha 2011. En el reverso aparece el escudo con 13 franjas verticales que representan los estados originales de la Unión. Sobre el escudo se encuentra una banda horizontal que simboliza la unidad nacional. Las marcas de seca. Una de las cosas más importantes que los coleccionistas observan es la marca de seca. Las monedas Lincoln Penny de 2011 fueron acuñadas principalmente en tres lugares. Primero encontramos la seca de Filadelfia, que generalmente no lleva marca de seca. Luego tenemos la seca de Denver, identificada con la letra D.
Why finalmente existe la version proof producida en San Francisco. Identificada con la letra S. Cada una de estas versiones tiene diferentes cantidades de acuñación y distintos niveles de interés para los coleccionistas. ¿Cuánto vale un Lincoln Penny de 2011? La gran pregunta es ¿cuánto vale realmente una moneda de un centavo de 2011? La respuesta depende de varios factores. Si la moneda ha circulado mucho y presenta desgaste normal, generalmente vale únicamente un centavo o muy poco más. Sin embargo, cuando una moneda se conserva en estado sin circular, con brillo original y sin daños importantes, su valor puede aumentar significativamente. Las monedas certificadas con calificaciones altas por empresas especializadas pueden alcanzar precios de varios dólares e incluso cantidades mucho mayores dependiendo de la calidad. Las versiones proof de San Francisco suelen ser más valiosas porque fueron fabricadas especialmente para coleccionistas y presentan acabados de gran calidad. Errors de acuñación que pueden aumentar el valor. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Los errors de acuñación son uno de los aspectos más emocionantes del coleccionismo de monedas. Algunos centavos Lincoln Delaware 2011 pueden presentar errors como doble acuñación, desplazamientos de destino, grietas en el troquel, exceso de metal o de tales fuera de lugar. Cuando estos errors son auténticos y relativamente escasos, los coleccionistas están dispuestos a pagar cantidades sorprendentes por ellos. Por eso es importante examinar cuidadosamente cualquier moneda de 2011 que encuentres. Una pequeña anomalía podría marcar una gran diferencia en su valor. El estado de conservación. Muchos principiantes creen que la antigüedad es el único factor que determina el precio de una moneda. La realidad es muy diferente. Una moneda moderna perfectamente conservada puede valer más que una moneda antigua muy desgastada. Los expertos utilizan escalas de graduación para evaluar la calidad de una moneda. Cuanto más alta sea la calificación, mayor suele ser el valor. Las monedas con superficies limpias, brillo original y detalles perfectamente visibles son las más apreciadas por el mercado. Ejemplos de precios en el mercado. En el mercado numismático es posible encontrar centavos Lincoln Delaware 2011 sin circular vendidos por varios dólares. Las versiones certificadas con calificaciones extremadamente altas pueden alcanzar precios mucho más elevados debido a su rareza relativa. Las monedas proof de alta calidad también tienen una demanda constante entre los coleccionistas. Por supuesto, los precios cambian con el tiempo dependiendo de la oferta, la demanda y las condiciones generales del mercado. ¿Dónde buscar estas monedas? Una de las mejores cosas del Lincoln Penny de 2011 es que todavía puede encontrarse en muchos lugares. Puedes revisar frascos de monedas antiguas, alcancías familiares, cajas olvidadas, colecciones heredadas o incluso el cambio que recibes diariamente. Muchas personas pasan por alto estas monedas porque piensan que todos los centavos son iguales. Sin embargo, los coleccionistas experimentados saben que una observación cuidadosa puede revelar países interesantes. Consejos para los coleccionistas. Si encuentras un centavo Lincoln Delaware 2011, evita limpiarlo. La limpieza puede reducir significativamente su valor. Guárdalo en una cápsula protectora o en un álbum numismático adecuado. Utiliza una lupa para inspeccionar detalles importantes y busca posibles errores de acuñación. Si sospechas que tienes una pieza excepcional, considera la posibilidad de enviarla a una empresa profesional de certificación. Esto puede ayudarte a determinar su autenticidad y estado de conservación. ¿Por qué los coleccionistas aman el Lincoln Penny? El Lincoln Penny es una de las monedas más populares del mundo. Representa más de un siglo de historia estadounidense y sigue siendo accesible para personas de todas las edades. Muchos coleccionistas comenzaron su afición buscando centavos en el cambio diario. Esa posibilidad de encontrar una moneda especial hace que cada búsqueda sea emocionante.
Incluso las monedas modernas como la edición de 2011 pueden ofrecer sorpresas inesperadas. Reflection final. La próxima vez que encuentres un centavo Lincoln Delaware 2011. No lo ignores. Obsérvalo cuidadosamente. Revisa su marca de seca. Analiza su estado de conservación y busca posibles errors. Aunque la mayoría valen solamente un centavo. Algunos países pueden ser mucho más interesantes y valiosos de lo que imaginas. El mundo de la numismática está lleno de historias fascinantes. Descubrimientos sorprendentes y oportunidades para aprender sobre la historia, a través de pequeños países de metal. Despedida. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por el Lincoln Penny de 2011. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre su historia, sus características y su posible valor para los coleccionistas. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo monedas raras, errors de acuñación y tesoros ocultos que podrían estar esperando en tu bolsillo. Déjanos un comentario aquí abajo contándonos si tienes alguna moneda Lincoln Delaware 2011, o si alguna vez encontraste una moneda valiosa por casualidad. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también aprendan a identificar monedas interesantes. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video con más historias sorprendentes del apasionante mundo de la numismática.